Bienvenue sur mon première vidéo sur mon chaîne YouTube. C'est brand new. Aussi, je suis très excitante de vous annoncer mon nouveau site internet qui s'appelle Eat to the Right. Eat to the Right, c'est quoi ça, Eat to the Right? C'est un concept où je vous encourage de faire des petits changements progressifs qui vous aident à manger plus de whole foods, de légumes, des légumineuses, des céréales et des fruits. Et c'est aussi pour moi de vous encourager de vous manger moins de la nourriture transformée et ready-made. Eat to the Right, c'est de faire la cuisine à la base et de manger bien sûr avec les saisons. Bienvenue à Eat to the Right. La recette aujourd'hui est la première recette sur mon chaîne. J'ai choisi une soupe. J'adore la soupe. C'est parfait pour la saison, pour l'hiver. Cette soupe, c'est une soupe avec des lentilles vertes avec des épinards. J'ai juste voulu vous montrer les ingrédients dans cette recette. Ça commence avec des oignons bien coupés, bien hachés, pas très finement, mais coupés, du lait. Il y a des lentilles vertes ou des lentilles brunes comme vous avez dans votre placard. Hein. C'est pareil. Des épices, beaucoup d'épices. C'est de faire un goût délicieux. Il y a du coriandre moulu. Il y a du cumin moulu. Et moi, j'ai torréfié ça moi-même. Et si vous voulez de faire ça vous-même, il y a les petites instructions sur mon site. Un peu de paprika et de piment en poudre. Et la dernière épice, c'est un petit peu de clous girofle. Et ça ajoute quelque chose de très très intéressant. Et à la fin de la soupe, j'ajoute les épinards frais. C'est une soupe pleine de protéines, pleine de fibres aussi, avec du fer. C'est un superfood au niveau de la soupe. Après, la vidéo sera en anglais, mais toutes mes recettes et toutes les instructions sont sur mon site en français. So, si vous voulez de peut-être améliorer votre anglais, regarde la vidéo, j'explique bien sûr étape par étape, mais toutes les recettes sont sur mon site. Et je vais vous donner le lien pour ça en dessous de la vidéo. Bon. So this soup is absolutely super fast to prepare, and I'm literally going to put all the ingredients in the saucepan except the spinach. So in goes the chopped onion, and I'm just going to point out here that there is no oil in this recipe. We are just going to use the stock as the liquid. So everything goes in together. Next, I'm going to add the lentils and the spices. So lovely ground coriander. I always add a lot more coriander than I do cumin in my recipes. That's a tablespoon of ground coriander, a teaspoon of ground cumin, and in here I've got a teaspoon of paprika and a quarter of a teaspoon of chili powder. You can obviously add more if you like it even hotter, but this adds a nice amount of heat without it being so hot. And then a few pinches of ground cloves, which adds a really lovely heat and warmth to the soup.
And just to speed things up even further, rather than making stock, I'm just going to crumble a couple of stock cubes into the saucepan. A couple of vegetable stock cubes. And then I'm going to add a litre of water. I'm going to give that a nice big stir. And then I'm going to cook it for 20-25 minutes, just until the lentils are nice and tender. Okay. So the soup's been cooking for about 25 minutes and the lentils are lovely and soft, but they've still retained their shape. So that's the beauty about green lentils. They don't go down to more of a puree. They tend to keep their shape, which is nice in the soup. So it adds a little bit of texture. The final ingredient I'm going to add is the fresh spinach. So I've just begun to chop a little bit, and this is the last bit. So just to show you how I'm finely chopping the spinach, I've rolled it into a sort of a cigar, and I am finely chopping, or shredding I should say, the spinach. You don't want big pieces of spinach in the soup because you have to think about people's eating experiences, and it's much more pleasing to have some finely shredded spinach than sort of big leafy pieces. So I've got about 2 handfuls of fresh spinach, and I'm going to put all that into the soup. Might seem a lot, but it just goes down so much. I'm going to keep a tiny bit back for the garnish. So I'm just going to stir that into the soup. Oh, and it adds such a lovely brightness. It needs that. Lovely. And then I'm just going to pop the lid back on, and the heat of the soup, the steam, will actually help to wilt the spinach. I'm just going to leave that on there for just a few minutes. So I've left the soup for 3 to 4 minutes, and the spinach is nicely wilted, but it still retained that really nice green colour. So I'm very happy about that. So now all that's left to do is to finish the final presentation. So I'm going to put some soup in here. You can actually use any greens in this soup, really. You could swap the spinach for chard. Kale would be nice, and I've even made it with radish leaves as well, and they are beautiful. So it just has a really nice texture. So I'm just going to add just a few fresh shredded leaves, spinach leaves, onto the top, and the final little bit of decoration is just to add, again for a little bit of crunch and texture, a few of the freshly roasted cumin seeds. Now, I don't know about you, but I love to have my soup with fresh bread. So this afternoon I made some bread and I've just sliced a couple of slices. So that's how we're going to be enjoying our soup tonight. Bon appétit. I really hope you've enjoyed my first video. Don't forget to like, subscribe and comment below, and I'll leave a link to all my socials below too. See you next time. À la prochaine.